Today in this video we are going to discuss about Employees Compensation Act 1923. This act was passed during 1923 and came into effect during 1/7/1924, or the act was enforced on 1/7/1924. So the main objective of the act is to ensure the employees against occupational injury or death. That is, the insurance loss caused to laborer by accident. So it is mainly for the insurance of the employees in case of accident occur while doing duty, and applicable to monthly salary 300 it was previously. Now it has been raised, and there was no limit prescribed. And the Employees Compensation Act 1923, compensation to employees, why this act has been passed. The compensation to employees incapacitated by injury from accidents arising out of employment or in the course of employment. That is the phrase given. So these two phrases are very, very important: out of employment or in the course of employment. Now we'll discuss about the extent of act. This act extend to the whole of India except Jammu and Kashmir. And then claim. Regarding the claim should be made within 2 years of the accident, either partial disablement or total disablement, or within 2 years of the occurrence of death while doing duty. Then we'll see the main features of the act. What are the important features or nature of the act? One is, it is obligatory on the part of the employer to compensate the employee. Second, employee or dependent may claim compensation. So the important thing is, either the employee or the dependent can claim the compensation. And another thing, rupees 1600 has been fixed and now abolished. And then we'll see the total fatal accident to be brought to the, and another thing, any fatal accident to be brought to the commissioner, and the employer accepts fatal accident. So the employer should accept the fatal accident. Compensation to be deposited by the employer with the commissioner. And another thing, now we'll see the principle governing the compensation. So death or injury must be the consequence of accident. Either death should be there or the occurrence of injury should be there. Then due to consequence of accident. Accident means it is not, it may not be known anyone to anyone, and suddenly happening things which is beyond the control of the employee. Then adjudication of commissioner. So how it is adjudicated? The compensation fixed either by the settlement or award. So it may be by the mutual settlement or by the awarded by the court. And once the compensation fixed, cannot be revised. That is another thing. Now we'll see the definitions of the act. What are the important definitions which requires to be clearly known? That is, one is called dependent. So there are when the accident occur while doing duty, either the employee or the dependent may claim the compensation. So there are three types of dependents are there: category 1, category 2 and category 3. First, category 1,
the widow of the deceased or the injured, and minor son and widowed mother. Then under the category 2, son, daughter wholly dependent, and they must be that is attained the age of the and they should be not minor, they should attain the age of 18 years. And category 3, dependent wholly or partially at the time of occurrence of accident, and a widower and parent other than other than a widowed mother, and then unmarried illegitimate daughter, even illegitimate daughter is also eligible, and then minor brother and widowed daughter, minor child, and then minor son. These persons are coming under category 3. And now we will see who is workman. The workman is defined under section 2 within bracket 1, and within R that is section 2 within bracket 1, that is the railway servant, and then master bar the seaman, driver, helper, and mechanic of motor vehicle. These persons are coming under workman, and the workman, whoever doing service to the employer, is coming under the is known as workman. And then partial disablement means, that is the partial disablement maybe it is defined under section 2(1)(g). Temporary, this partial disablement is divided into 2 types. One is called partial disablement, and the partial disablement and permanent partial disablement. Total disablement. Total disablement, incapacitated, that means they cannot do any other work from doing any work. Partial disablement means they cannot be fit for doing particular job, but they are fit for doing some other assigned job. That is called partial disablement. That is, partial disablement may be divided into 2 types, that is temporary and permanent disablement. And another thing is that is total disablement means they are incapacitated, they cannot do any other work from doing any work. That is defined under section 2 within bracket 1 and within bracket 1. And next we will see the burden of proof. Who has to prove that the person is injured while doing duty and in the out of employment or in the course of employment. Out of employment means the causal effect should be there, the cause and effect. Because of this, the accident occurred. That means while doing the job, that is in the premises, while doing the job, he has met out the accident, due to which some injury happened. It may be partial or total disablement or even death. And in the course of employment means the importance of time of occurrence, the premises, and the occurrence of accident. All these things should be associated in the case of in the course of employment. So then next we will see the burden of proof. The burden of proof always lies with the employee. He has to prove that certain accident occurred during the course of employment or out of employment and in the course of employment. Out of employment means the causal effect, cause and effect. Because of this has happened. And in the course of employment, that is the time of occurrence of accident, place of occurrence, nature of the injury or death should be there. And the doctor should certify, and that is the final. Once the compensation fee fixed, cannot be revised. And difference between
employee and contractor, and they sometimes, even if the job is given to contractor, and under the control of contractor, if the work is done, even then they are eligible for the compensation. And so the contractor means get agrees other person to work. So whenever a contract is assigned with the employer, that means he gets agrees other person to work. So on behalf of the employer, he agrees to do the work. So this is with regard to the definitions. In the next video, we will see how the compensation is calculated, and who are the competent authority, and on what basis the compensation is fixed. That we'll see in the next video. தமிழிலே எம்ப்ளாயீஸ் காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் என்பது செக்ஷன் 2(1)A சொல்லப்படுகிறது. அதாவது ஒரு இது 1923 பாஸ் பண்ணப்பட்டது, ஆனால் நடைமுறைக்கு வந்தது 1/7/1924. அதோடு அல்லாமல் இது 1920 சட்ட சீர்திருத்தம் செய்திருக்கிறார்கள். அதில் சில சீர்திருத்தங்கள் வந்திருக்கிறது. அந்த மந்த்லி சேலரி எல்லாம் மாறுபட்டிருக்கிறது. இந்த முக்கியமாக இந்த ஆக்ட் எதற்காக வந்தது என்றால், எம்ப்ளாயி வேலை செய்கின்ற ஒருவர் ஒரு இன்ஜரி ஆனாலோ, அதனால் அவர் வேலை செய்ய முடியாமல் இருந்தாலோ அல்லது இறப்பு ஏற்பட்டாலோ அவருக்கு நஷ்ட ஈடு பெறப்பட வேண்டும். அதற்காக இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. எனவே அதற்காக 2 முக்கியமான ஃப்ரேஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது: அவுட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஆக்சிடென்ட் arising out of employment and in the course of out of employment means the causal effect should be there. அதாவது எந்த காரணத்திற்காக அந்த ஆக்சிடென்ட் நடைபெற்றிருக்கிறது. அடுத்தபடியாக இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீன்ஸ் அதாவது எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்தில் எதனால் ஏற்பட்டது என்ற விவரங்கள் தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும். எம்ப்ளாயி தெரியப்படுத்தினார், அவர் நஷ்ட ஈடுக்கு உரியவராகிறார். அடுத்ததாக இந்த ஆக்ட் இந்தியா முழுக்க ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர எல்லா இடத்திற்கும் செல்லுபடியாகும். அடுத்ததாக இந்த முக்கியமானது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், அதாவது எம்ப்ளாயருக்கு கண்டிப்பாக நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட வேண்டும். எம்ப்ளாயிக்கு வேலை செய்யும்பொழுது ஆபத்து ஏற்பட்டால், ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டால் அதை எம்ப்ளாயியே பெறலாம், அல்லது அவரை சார்ந்தவர்கள் பெறலாம். அடுத்ததாக இந்த அட்ஜுடிகேஷன் ஆஃப் கமிஷன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்றால், இதனை செட்டில்மெண்ட்டாகவோ அல்லது அதாவது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டோ அல்லது கோர்ட் அவார்டு மூலமாகவோ காம்பன்சேஷன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக இது ஒன்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்டால் அதனை மாற்ற முடியாது. அடுத்ததாக டெஃபனேஷன்ஸ், ஒரு சிலவற்றிற்கெல்லாம் விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது. டிபெண்டன்ட் என்பவர் யார்? 3 தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது, கேட்டகரி 1, 2, 3 என்று. அடுத்ததாக ஒர்க்மேன் என்பவர் யார்? பார்ஷியல் டிசபிள்மெண்ட் என்றால் ஒரு பகுதியாக அவர் வேலை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றார். டோட்டல் பார்ஷியல் டிசபிள்மெண்ட், முழுமையாக அவரால் எந்த வேலை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றார். அடுத்ததாக அவர் அந்த ஒரு விபத்தின் காரணமாக இறக்கின்றார். இந்த 3 விதமான இழப்புகள் ஏற்படுகிறது. அடுத்ததாக இந்த இழப்பு ஏற்பட்டது எனக்கு என்று யார் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்? பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் என்று சொல்லப்படுகிறது. யூஸ்வலாக எம்ப்ளாயி வேலை செய்கின்றவர், அந்த ஆபத்திலே சிக்கியவர், அது ஒரு இன்ஜரி ஏற்பட்டவர், அதை நிரூபிக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயியும் இந்த விபத்தால் இவர் நடக்கவில்லை, வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் என்று அவர்கள் வாதிடலாம். இதே போல் எம்ப்ளாயிக்கும் கான்ட்ராக்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. எம்ப்ளாயி என்பவர் டைரக்டராக பணியமர்த்தி வேலையை சொல்வது. கான்ட்ராக்டர் என்பவர் வேற ஒருவரை அமர்த்தி, ஒரு கான்ட்ராக்டர் அமர்த்தி அவர் இன்னொருவருக்கு வேலை செய்து தருமாறு சொல்லலாம். இவ்வாறாக இந்த எம்ப்ளாயி காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் சொல்லப்படுகிறது. இதில் எவ்வாறு காம்பன்சேஷன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். With this we conclude this video.